خطة الدعم والمعالجة دون أن ننسى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تدريس المواد. نظرا للاهميه ديال هذه الدراسه هذه ولغينا المحاور ديالها، كنشجع الزملاء ديالي باش يشاركوا فيها، اولا باش يوصلوا الصوت ديالهم، وثانيا اننا نكونوا جزء من التغيير. الدراسة الدولية للتعليم والتعليم Talis باللغة الإنجليزية Teaching and Learning International Survey هي دراسة تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE والجمعية الدولية للتربية، يعني دراسة دولية تشارك فيها يعني أكثر من 50 دولة، والهدف ديالها هو إعطاء صوت يعني للأساتذة والأستاذات خاصة في مستوى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي. كيشارك المغرب في الدراسة في 3 وحدات أساسية. الوحدة الأولى هي وحدة الدراسة الأساسية واللي كتهم السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. خصوصية هذه النسخة طاليس 2024 هي وحدة المعارف التربوية للمدرسين، وهي كتهم بصفة خاصة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي. الوحدة الثالثة هي تسمى وحدة انطلاقة قوية، وهي كتهم التعليم الأولي. اليوم مع الدراسة غادي يكون هناك أرضية مؤسساتية يشرف عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ممثلا في الهيئة الوطنية للتقديم، وستمكن يعني من أننا يكون عندنا واحد الرصيد وواحد الأرضية اللي تمكن من تجميع المعطيات والآراء والارتسامات والانطباعات اللي كيشوفوها الفاعلين في الممارسة المهنية. كتمكننا نحن كأساتذة من إعطاء يعني الرأي ديالنا على التجربة المهنية. ثانيا هذه الدراسة يعني هي مهمة كونها يعني كتهم يعني الممارسات الصفية للأستاذ. الأستاذ هو اليد الفاعلة في العملية ديال التعليمية التعلمية، وهو صلة الربط ما بين لا الإدارة التربوية لا أولياء الأمور لا الإدارة بجميع مكوناتها وفي علاقتها مع التلميذ ومع أولياء الأمور، فبالتالي الدور ديالو كيتعتبر دور ماشي أساسي وإنما الفاعل الأول في العملية من بعد التلميذ طبعا. الفوائد فهي جمة، على سبيل المثال الحصر طبعا أول شيء هو الإنسان يتعرف على مواطن القوة ومواطن الخلل بالنسبة للممارسة المهنية والتربوية التي يمارسها، الاستفادة من التجارب الناجحة. استهدفت هذه الدراسة معارف المدرسين والمدرسات خاصة فيما يتعلق بطرائق التدريس وأساليب التقويم، وكذلك خطة الدعم والمعالجة دون أن ننسى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تدريس المواد. نظرا للاهميه ديال هذه الدراسه هذه ولغينا المحاور ديالها، كنشجع الزملاء ديالي باش يشاركوا فيها، اولا باش يوصلوا الصوت ديالهم، وثانيا اننا نكونوا جزء من التغيير. الدراسة الدولية للتعليم والتعليم Talis باللغة الإنجليزية Teaching and Learning International Survey هي دراسة تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE والجمعية الدولية للتربية، يعني دراسة دولية تشارك فيها يعني أكثر من 50 دولة، والهدف ديالها هو إعطاء صوت يعني للأساتذة والأستاذات خاصة في مستوى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي. كيشارك المغرب في الدراسة في 3 وحدات أساسية. الوحدة الأولى هي وحدة الدراسة الأساسية واللي كتهم السلكين الابتدائي والثانوي الإعدادي. خصوصية هذه النسخة طاليس 2024 هي وحدة المعارف التربوية للمدرسين، وهي كتهم بصفة خاصة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي.
الوحدة الثالثة هي تسمى وحدة انطلاقة قوية، وهي كتهم التعليم الأولي. اليوم مع هذه الدراسة غادي يكون هناك أرضية مؤسساتية يشرف عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ممثلا في الهيئة الوطنية للتقديم، وستمكن من أننا يكون عندنا صباح الخير. Good morning. Bonjour. Before we start, ladies and gentlemen, may I just please remind you that you have headphones available, as there is interpretation services, and some presentation will be made either in Arabic or French. Thank you. صباحكم سعيد. يشرفني أن أرحب بكم في هذه الندوة الدولية التي ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تتعلق بتقديم نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم الخاصة بالمملكة المغربية لعام 2024. ولإعطاء الانطلاقة لهذه الأشغال يشرفني أن أعطي الكلمة للسيدة رحمة برقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. تفضلي سيدة الرئيسة. شكرا. شكرا. السيد يونغ، رئيس مجلس ممثلي مشروع تاليس، السيدة يوري بالفالي عن دراسة تاليس على مستوى الاتحاد الأوروبي، السيد الكاتب العام للوزارة، السيدة ممثلة اليونيسيف، السيد ممثل اليونسكو، السيد الكاتب العام للوزارة كما قلت، السيدات والسادة ممثلي البلدان المشاركة في مشروع تاليس الدولية حول التعليم والتعلم، مدير الهيئة الوطنية للتقديم، السيدات والسادة أعضاء المجلس، الضيوف الأعزاء، السيدات والسادة الحضور الكرام. أود في البداية أن أرحب بضيوف المجلس، السيدات والسادة ممثلو مشروع الدراسة الدولية للتعليم والتعلم تاليس على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأشكرهم على حضورهم وعلى اختيارهم المجلس لتقديم الدراسة حول التعليم والتعلم التي تحلل النتائج التي تتعلق بالمغرب، وعلى اختيارهم لبلدنا وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لعقد اجتماعاتهم السنوي لمجلس إدارة ممثلي البلدان المشاركة في مشروع تاليس. مرحبا بكم جميعا، وأتمنى لكم مقاما طيبا في بلدنا واجتماعا مثمرا لمشاريعكم. منذ 4 سنوات، سنة 2021، قرر المجلس عبر الهيئة الوطنية للتقديم لدى المجلس الانضمام والمشاركة لمشروع تاليس بدافع تعميق معارفنا حول هيئة التدريس في بلادنا، وفي سياق الإصلاحات التي تقودها بلادنا حول التربية والتكوين، وبدافع الأهمية التي يوليها المجلس لهيئة التدريس وكل العاملين في مجال التربية والتكوين، اعتباراً لكونها عماد منظومة التربية والتكوين وقوام كل إصلاح فيها، وأحد الأعمدة التي يقوم عليها النظام التعليمي. نحن نعلم جميعاً الأهمية التي يكتسيها كل العاملين في مجال التربية، بحيث تمكننا الدراسة تاليس من المقارنة بين 50 دولة مشاركة في هذا المشروع، واستقراء آراء الأساتذة ومدير المؤسسات التعليمية حول كل ما يتعلق بالتدريس وطرق التدريس وظروف العمل والتحديات التي تواجه المدرسين وكل الفاعلين في منظومة التربية والتكوين. نحن على اقتناع بأن المعرفة الواقعية للتعليم والتعلم أساسية في نجاح المنظومة التربوية، ولا يمكن الحصول على تلك المعرفة دون استقراء آراء الفاعلين الذين يعملون في ميدان التدريس والتكوين. كما تتيح دراسة تاليس للأساتذة التعبير عن واقعهم المهني وممارستهم للتدريس واحتياجاتهم في التكوين والتنمية المهنية
التي يكون لها تأثير إيجابي على مردودية المدرس وعلى علاقته بالمهنة. كما تمكننا الدراسة من واقع التعليم والتعلم ومن تقييم مقارنة بنظم التدريس ودعم الأساتذة وواقع التكوين المدرسين وبحالة مؤسسات التدريس. نحن نعلم أن المعارف والتحاليل في مجال التعليم والتعلم تمكن السياسات العمومية من معرفة واقع التعليم والتعلم، وهي معرفة ضرورية لكل سياسة عمومية في هذا المجال. إن توطين مشروع طاليس في الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس عزز نظام التقييم في هذه الهيئة وفي بلادنا. وأود أن أشكر السيد مدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس وممثل المجلس لدى طاليس السيدة فاطمة برحو على عملهم الدؤوب والذي أتاح لي الفرصة اليوم لكي نقوم بتقديم تلك الدراسة، دراسة طاليس. وأشكر أيضا الوزارة الوصية أو الوزارة الوطنية، وزارة التربية الوطنية على تعاونها خلال إنجاز هذه الدراسة. مرة أخرى مرحبا بضيوفنا ممثلي طاليس من مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، وأتمنى لكم مقاما سعيدا ومريحا في بلادنا واجتماعات مثمرة في مؤسساتنا، وأشكركم جميعا على الحضور. شكرا سيدة الرئيسة. والآن يسعدني أن أعطي الكلمة لرئيس اللجنة المديرية للدراسة الدولية للتعليم والتعلم طاليس السيد سيو هونغ وونغ لإعطاء كلمته. The floor is yours, Mr. Wong. Thank you. Good morning, Honorable President, members of the Moroccan Talis delegation, members of the Talis governing board, fellow educators, ladies and gentlemen. I'm a teacher by training, by profession, and by passion. So to share my address today, I must always start with a pedagogical story. So there is this teacher, we shall call her Teacher Helen, Miss Helen. She's working with a group of maybe 9-10-year-old students. And it is not a math class, not an English class, not a science class. It's one of the more newfangled subjects that we have in our curriculum today. It is about character development. It is about learning new 21st century competencies. It is about communication skills. It's about teamwork. It is about empathy. It's about resilience. It is about thinking about the future. So Miss Helen broke the class into pairs. So this is very progressive pedagogical practices as well. Pair work, so that the students can work more closely together to talk about their future, to talk about what they wish to be in the future. And she paired two boys together. We shall call them Alex and Charlie. So smart Alex said, okay, let's start the conversation, Charlie. So Charlie, what do you want to be in the future? Charlie said, I want to be an astronaut. Alex gave a bit of a smirk. Charlie wanted to be an astronaut, but he says, no. Teacher Helen said we must be encouraging. So he tried to be encouraging. Very good, very good. So Charlie, why do you want to be an astronaut? And Charlie said, with all the confidence that Miss Helen has taught him, I want to be the first man to land on the sun. Oh my. So when smart Alex heard it, he almost broke out into laughter, but again he refrained himself. But Charlie, do you know that the sun is too hot for a man to land on it? And Charlie said, Alex, you think I'm stupid? I'm not stupid. I'm going to land on the sun at night. For those who didn't understand the joke, please ask your friend who has understood the joke and who's laughing hilariously about it.
What is the moral of the story? The moral of the story is that children, our students, are indeed very wonderful, aren't they? Full of life, full of vitality, always curious, wanting to learn, wanting to discover the world in front of them, and always thinking about many things that sometimes are beyond our expectation. And we, teachers, we want to be able to help them realize their ambition. We want them to help to learn about the world around them. Unfortunately, today's world is a very difficult world. It's uncertain, it's volatile, it's very complex. There's so much ambiguity, and very, very challenging for the generation of young people that is going to grow up in it and inherit it. But having said that, it is our duty as teachers to try and help nurture in these students not just the basic literacy and numeracy, but a lot of the 21st century competencies that are needed for them to navigate this much more challenging environment that they're growing up in. And hence lies the important role of teachers, really as people who are able to guide these students, but with very, very strong pedagogical skills, because it's not just the literacy. Sometimes literacy, learning to read may be easier than helping your students to learn how to empathize, to be a good human being, to be a good citizen of tomorrow. And we need, therefore, our teachers to be much more skillful, much more competent, and hopefully with the right mission to want to impact the world and make a difference to all our students. And so teachers are important. If we understand that teachers are important and that no system in the world can do better than the quality of the teachers that he has, then understanding teachers and understanding teachers' work must undergird a big part of our education policy work and our attempt to try and improve our school systems. Whilst for some of us, policymakers sitting in the ministry headquarters, sitting in education bureaus, organizing policies, setting policy direction, setting curriculum standards, making sure that the curriculum is ready for the future, having right structures for the students to learn and to progress within the time that he or she has within our school system, they're all important. But ultimately, it ultimately depends on the ability of our teachers in each and every of our classroom to do the implementation of the policies and to work directly with the students. Because the quality of education happens in that very interaction between teacher and students each time when it happens. So it is for all these reasons that I'm talking about that all of us who have taken part in Talis have taken part in Talis now for almost 20 years. Over 4 cycles, we started Talis way back in 2008, if I'm not wrong, with about 30 countries only, 20 plus 30 countries. And Talis has gone through 4 cycles. Now we have just released the report of the 2024 cycle with 50 over countries involved. And if you look at the 20-year history, we've involved something like, probably in my own estimate, 300,000, 400,000, 500,000 teachers who have lent their voices to what it means to be a teacher, what they want to do to be a teacher, what they want to achieve as a teacher, how they go about their work on a daily basis. And it is on these numbers that we are looking at that demonstrates how important Talis is and how many of us have found Talis to be so beneficial with its rich set of data on many, many aspects of teaching and learning. And we have used it to good advantage. But to be honest, participating in Talis can be quite a daunting issue, can be quite intimidating. Comparing ourselves with 50 over countries takes moral courage. What if our teachers tell us that they're unhappy? What if the teachers tell us that we are not supporting them enough? What if many of them are saying they want to quit as a teacher? What if our teachers are struggling and now everybody knows that they are struggling? Or for that matter, to be a little bit more positive, what if our teachers find the professional development programs they are offering very useful?
and they are in a good state, or that they like to be in a profession, or whatever the case may be. All this are very, very important for us as we think about our teachers and the work they're doing. Knowing the state of things is really important, because within education, we have an educational context of which our system is sitting on. And once it is fed that data, we will make a lot more sense about what we are looking at in the context of our education system. We want to know, because policy formulation must be evidence-based. Just to give the example of Singapore, when we took part in Talis in 2013, that's the second cycle, we didn't take part in the first. When we joined in the second cycle, there was some data on mentoring. We just started the program on mentoring in 2009. By the time the data came out in 2013, whoa, we realized that a good percentage of our teachers have actually experienced mentoring, which proved that our program on mentoring had actually worked. Another example, Talis 2024, we included in this cycle 4 questions on artificial intelligence. Artificial intelligence have just arrived on our doorstep. We started conducting training for our teachers, but where are they now in 2024? 2 years. And again, it's been very, very affirmative for us to realize that a lot of teachers have received PD training, have thought about AI, and we are in a good starting stage to do some more work on AI for our teachers so that they can do the work on AI for our students. So very, very specific examples of how Talis have been helpful for a country like Singapore. So we are indeed glad that Morocco has taken part in Talis 2024 for the first time. I applaud all of you in Morocco for taking this step, demonstrating your commitment to education and to your teachers. By participating in Talis, your commitment to supporting your teachers and your teaching fraternity is very obvious, and you're telling them that the teachers matter, that they matter, and you want to work with them to support them to do their best work. The data, indeed, as I said, is very, very rich. You can mine a lot of things out of it. You can read a lot of implications. You can tell many, many stories from that data. So do take advantage of that, the positive as well as the negative. You may feel very proud and affirmed about some of the positive data, but at the same time, I know you will feel a little bit worried, a bit upset that, some of the data is a bit negative. I want to assure all of you in Morocco that this is normal. Singapore went through it. A lot of you in the various countries that participated in Talis have gone through it. And so in Morocco today, we are gathered, very happy to see a lot of colleagues here. You're joined by a lot of colleagues from Talis, 100 over of us who represent countries who have taken part in Talis, and we are an international community. We feel the same way as you do when you take part in Talis, and so we are able to join hands to do this shared work together, to help to improve teachers' work together and learning together. In our Talis meeting and through the informal network that's happened, we discuss, we share, we learn from each other, and therefore we want to welcome Morocco into the Talis community at the same time now that you are welcoming us so much, so warmly to your very beautiful countries that we're enjoying today. So on that note, I'd like to again entreat all of us to work together, learn from each other, and to aspire to improve our education system, our school system, by really working with our teachers through sound teacher policies so that our teachers can all become better teachers to do their best work, so that each of our teachers can help the Alexas and the Charlies to face the future with confidence. Thank you so much for your presence today and for listening to this presentation. Thank you. Thank you very much, Mr. Wong. بعد الاستماع للكلمات الافتتاحية لهذه الندوة، نمر الآن للحصة المخصصة للعروض، وأدعو السيد غيوشان لي للالتحاق بالمنصة، وهو رئيس مشروع مكلف بالدراسة الدولية للتعليم والتعلم بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. Please
Yes, please. Oui. Merci, Madame la Présidente. Yes, that's fine. Yeah. Great. So I just go back and forth with this. Good morning, everyone. Honorable President, Honorable Minister, delegates from the TGB around the world, and especially our new colleagues from Morocco. Thank you very much for inviting us to your country and for giving us this opportunity to learn from you, your teachers, and your education system. My name is Ruo Chen. I am the Senior Project Manager for Talis at the OECD. And I would like to explain to you first, what is Talis and how did we get here before Dr. Yves Mansour presents the results of Talis, in particular for Morocco. Like Si Hung, I was also a teacher, but I use modern pedagogy. I asked ChatGPT while I was sitting there, why can't I land on the sun at night? ChatGPT tells me, you are very clever, but the sun does not turn off at night. You are just facing away from it. If you insist on going to the sun, here is what you must do. Some things cannot be replaced by artificial intelligence. Talis is the Teaching and Learning International Survey. We are the largest survey of teachers and principals around the world. Like Si Hung said, we have administered this survey since 2008, when we had 24 education systems participate. Almost 20 years later, and 4 cycles later, 55 education systems participated in 2024, including Morocco for the first time. The message underpinning everything that is Talis is actually quite simple. At the OECD, in Talis, we believe that the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Maybe even more simply, a student's education is only as good as the student's worst teacher. Which means that in order to improve education, productivity, prosperity, we must improve every single student's experience and the teachers that they have. It means supporting them, it means helping them, and making sure that they can deliver on that promise and our expectations of them. When we developed Talis and we asked ourselves, what is the information that we want teachers to give to us so we can help them? We started from a very simple theory. We are interested in outcomes. We want education to improve. We want teachers to be better. We want students to learn more. But outcomes, any outcome, an educational outcome, a simple personal outcome, it depends on 2 things. The first, it depends on the demands. What is your timeline? What are the expectations? And it depends on your resources.
What do you have to work with? How much support do you have? And where your demands exceed your resources, you will have lower outcomes. Where your resources are able to meet your demands, you will have greater outcomes. But of course, this is very, very general. We in this room are interested in how does this affect teachers? What are their outcomes? What are their demands? And what are their resources? It is from this baseline that we created Talis. We first thought about outcomes. What outcomes matter to teachers? The first, their teaching outcomes. How well are they able to teach? We call this the fulfillment of their lesson aims. And I'm pretty sure that Dr. Mansour will talk a little bit more about this later. But it's important to remember that unlike almost every other educational input, teachers are people. They are not desks or chairs or computers. They are helping students learn, but they also have their own outcomes. Their well-being, physically and mentally, are they stressed in their jobs? These are also important outcomes for teachers. If they are not healthy, if they are stressed, they cannot produce positive education outcomes. And something that we heard from the president just recently is how happy are teachers in their job? Because if they are not happy, maybe they will leave. And then we have issues of teacher shortage, teachers leaving the profession, and difficulty in attracting new qualified teachers to the profession. This is also a very important outcome. And these are the outcomes that we measure in Talis. What we think that teachers should be achieving and what we think that education systems should be achieving with respect to their teachers. Now let's talk about the demands. Teachers have a lot of them. They have lots of demands in their school. How much work are they doing? How many hours are they teaching? How much pressure are they facing? Accountability systems, high stakes examinations. What is that doing to their activities in their classroom? Many teachers are facing uncertainty and change, artificial intelligence, new policies, global insecurity, climate insecurity. This all places more demands on teachers, not to mention maybe simpler things. Do they have supplies? Do they have the technology? Do they have basic equipment to help them teach? If not, that is a very significant demand placed upon them. But it's not just about what they're facing in the school. It's also about the students. Students are becoming very, very diverse. We see more students being diagnosed with special education needs, more students who don't speak the language of instruction in their country because they might be migrants, they might be refugees. This creates a different classroom environment, behavior issues, classroom discipline. And at the same time, teachers always tell us, ministers of education tell us, parents are also changing. It's not just the students, but what parents expect teachers to do, how frequently they communicate with the teachers, and what they expect and demand from the teachers when they do communicate. These are all demands placed upon that teacher in that classroom. And these demands must be met with resources. Resources include what they get on the job.
how they are trained, how they receive continuous professional development after they become teachers. Are they supported by their principals, by their fellow teachers? Do they have access to expertise? Their contract security, how well paid they are. These are all resources that can help teachers meet the changing and the increasing demands that are being placed upon them. But they also have resources outside of their job. They have their personal resources. As Sihum said, how motivated are these teachers to become teachers in the first place? How confident do they feel in their teaching? Are they experienced? Have they developed skills and competences to help them do their job? And these are the resources that teachers have at their disposal. And when you put this together, it looks like this. There are demands being placed on teachers. They are given and they have certain resources. And how those demands and those resources interact will determine the outcomes that we can expect to see from those teachers. Their teaching, but also themselves. How do they feel? Are they healthy? Do they wish to stay? But this is just theory. In practice, the reality looks different in every single country, because teachers are different in every single country. They have their own characteristics. Something as simple as age, gender. That affects how the demands interact with the teacher. A younger teacher will face different types of demands than an older teacher. Similarly, there are infinite contextual factors. The environment that teachers are teaching in. Is it a rural school? Is it an urban school? How large are their class sizes? Is it a community with a lot of migrants? All of these factors also influence the demands that a teachers face and the resources that they can expect to have. A teacher in an urban environment might have access to different resources than a teacher in a rural environment, for example. These two, personal factors, contextual factors, they're largely out of our control. You can't make Rabat less urban. You can't make a rural area less rural. But what we have at our disposal, and Sihum mentioned this, we have policies. And this is what the people in this room are able to influence. These policies can help manipulate the effects of contextual factors, of personal factors, and ultimately help effect demands and resources. If rural areas are having difficulty attracting teachers, what policies can a government implement to incentivize teachers to teach in rural areas? If a country has too many female teachers, which contributes to how valued the profession is, salaries, shortages, what policies can a country implement to attract more male teachers to the profession, especially at lower levels of teaching, primary school, and certainly early childhood education? This is the conceptual framework of Talis, and it's from here that we created every single question of the survey. Now I want to talk about what we did, and specifically, how did we go from nothing to collected data, theory to evidence. This took a long time, so I think Dr. Imasoro will tell you how long he's been working on this survey. We started back in 2021,
just creating this concept and then transforming that concept to individual questions in Talis. Adapting those questions to different country contexts, translating all of the questions, all of the instruments, testing it. Finally, we collected the data in 2024, and then for the previous 2 years, we've been doing a lot of reporting, and we will continue doing that reporting, which is exactly what we will hear momentarily. Talis is not just a single survey. Talis is actually several different surveys administered to several different populations of teachers. The core survey is administered to lower secondary education teachers, ISKID 2. Every country that participates in Talis will participate in that module. We also have other surveys: primary education teachers, upper secondary education teachers, and also the Teacher Knowledge Survey, which is an assessment of teachers' pedagogical knowledge. Morocco also participated in most of these optional modules as well, which means it has a rich base of evidence from which it can make policy. In each one of these modules, we sampled about 4,000 teachers and 200 schools per education system that participated in Talis. So around the world, those 55 countries, it was about 300,000 teachers and 17,000 schools that participated in Talis. So this is the international community that Morocco has joined. We also collect data about early childhood education settings and their staff. We call this Starting Strong. And this is also administered in 2 separate levels. One for pre-primary education, and then another where children are under the age of 3. They're a little bit smaller, so their samples are generally a little bit smaller. About 1,200 staff and 120 settings per education system. So when we talk about Talis, this is the full scope of data collection and modules in Talis. How Talis works is quite complicated, as you can imagine, given how many countries are participating. We have a Talis governing board. This is the body that will be meeting in the next few days. Thank you for inviting us to Morocco. Dr. Eid Mansour represents Morocco on the Talis governing board, along with one delegate from each of the countries that participates in Talis. Members of the Talis governing board nominate a national project manager in their country. This is Fatima. Thank you very much, Fatima. And this individual is responsible for implementing Talis in their country, making sure that by the deadline, all the data from all the teachers and all the schools are collected. We are the OECD. We are based in Paris, France, and we are responsible for executing the wishes of the Talis governing board, making sure that their interests are reflected in the survey. And we have a very, very important partner, which is the International Study Center, and they are responsible for implementing Talis internationally. So they largely work with those national project managers in those countries to make sure that the deadlines are met, the data are collected, and everything is on track. And for Talis 2024, our International Study Center was led by IEA, who is also in attendance with us today. So thank you very much for all your support and all your hard work. We have another body that is the Technical Advisory Group. Oftentimes, with a survey of this scale, there can be some very specific and precise questions. And we have a group of experts who are providing advice on things like sampling and measurement and statistics, just to make sure that Talis is as rigorous as it can be. And this structure, this body, and all of these entities are what makes Talis work and run. And they have guided us to this point. When we talk about data collection,
meaning getting data from one teacher into the report. Those national project managers are responsible for communicating with some of the people you saw in the video, and also with the International Study Center. They will communicate with the school coordinators, about 200 in every single country, and those school coordinators are responsible for making sure that the teachers from their schools are participating in the survey. And they will communicate with those teachers to gather that data from their classrooms and their perspectives. And then we send the data the other direction. Those teachers take the survey, they take Talis. They will send their data into our cloud servers. From there, the international study retrieves that data. They send it to two different groups of people, the national project managers in your countries, and also the OECD. And this is where we get the data for our reports, all of our analysis, everything you've seen online, data sets, infographics, they come from this process. Talis 2024 is almost complete, but I wanted to take a brief moment to talk about some next steps. Once you hear the results from Morocco, a very important next step is simply, what do you do with the results? We have the data, we understand our country now, what do we do with it? A couple of things that you can do is think about the upcoming analysis, because Dr. Eid Mansour will present the teacher survey. We have upcoming results very soon. The teacher knowledge survey, a report on principles coming out autumn this year, and next year, for the first time, we will have a report about environmental sustainability education. How are teachers and education systems teaching environmental sustainability? Questions like climate change. Is it taught in your schools? Is it part of the curriculum? Where do teachers get the information to teach about environmental sustainability? And I think this is the most important part. You get the information from all of these reports, and then it is the responsibility of each country to do something about it. And here are simply examples of what countries have done with Talis data. This is before 2024. We still don't really know what's happened because of our recent survey. But we have countries that are using Talis as their national teacher survey, meaning they themselves do not administer a national teacher survey. They rely on Talis data. They have created education digitalization packages. They've used data to inform national education strategies, mentorship for principals, changing school funding formulas, and creating teacher career models. They have used Talis data to reduce the number of hours that teachers teach. They have increased salaries for teachers. They have hired more teachers, even if the overall government workforce is being reduced. They have made national education strategies. They have, in Japan, like in England, also tried to reduce the working hours. They have made new laws about the status of teachers, and they've also convinced their government to look at the mental health support that teachers might require given the changing expectations and demands of the profession. These are just some examples. I can say now, because 1 hour ago, Si Hoon told us that Singapore is now increasing the salaries of its teachers based upon 2024 Talis results. So if you have questions about what to do with your information, I think these are very, very good places to look. And as Si Hoon said,
you are now part of a global community where we support each other and we help each other and we share information to improve education in our countries. And now that Morocco has joined Talis, we would encourage you to stay in Talis, because I think maybe the most important information that you can collect is simply information over time. How have things changed in your country since you last collected Talis? Are teachers happier? Are they healthier? Are they older? Are they younger? These fundamental important questions that you will only be able to understand and answer if you collect data over and over again. And that timeline is starting now. So we are beginning this process with the Talis Governing Board meetings the next couple of days, leading up to data collection in 2030. So we hope to see you again in 2030 and to come here again and talk about your results and how they have changed and what we can do to help each other with the more data that we then have. So thank you very much for inviting us to your country and for hosting the Talis Governing Board over the next couple of days. I look forward to meeting all of you and look forward to our future partnership. Thank you, Mr. Gouachenli. والآن الكلمة للسيد هشام آيت منصور مدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. شكرا جزيلا. My presentation of the findings of Morocco will be in French, but I want to say a few words. I want to join our president in welcoming everybody in the council and in Morocco as well. And in the next 2 days, parallel to our TGB meeting, there is in Morocco National Forum of Teachers, and the president of the Teachers Welfare Foundation is a member of our council, and he is a co-organizer of this forum. So it's a very good time to talk about teachers today and in the next few days, and think about the teaching profession and teachers' well-being. And my colleague, Talis colleague, Mr. Lee, has already laid the ground for me. So I will not address the methodological and conceptual aspect. I will go directly to the finding, but I want to thank the OECD colleagues and colleagues from the International Education Association. We worked for 5 years, almost 5 years together, so it's a long collaboration, and I want to thank our president who launched this study back in 2021. And I used to be a national project manager before my colleague Fatima took over with a wonderful team who are sitting in the back. And I really want to thank them for their excellent work during the 4 years. And we learned a lot from Talis and from other countries. And I'm very happy that many colleagues from more than 50 participating countries are with us today to share with us their perspective, and we will spend the next few days talking about Talis and the significance of the findings of this round and what will come in the next few years. I also want to welcome one of our Talis colleagues from the Netherlands, and she is actually from Morocco. She is a Moroccan, but she is working in the Ministry of Education in the Netherlands. In Amsterdam, and welcome back to your country. And I remember we had a chat about education in Morocco in Paris a couple of years ago during the TGB. So welcome to everybody again. And now I will start. We should make the shift to French. La présentation que je vais faire des principaux résultats de Talis ne concerne que l'enquête principale. Comme l'a dit
mon collègue Yoshin. Il s'agit de 4 ou 5 modules. Donc l'enquête principale porte sur les attitudes et les pratiques professionnelles des enseignants, mais aussi les questions de la formation initiale, les contenus, les pratiques pédagogiques, le relationnel au sein de l'école, entre les élèves et les enseignants, entre l'école et son environnement, et notamment les familles, etc. Mais il y a d'autres modules qui ne sont pas moins importants, comme les connaissances pédagogiques des enseignants, et comme un module qui fait l'objet d'un autre rapport sur le préscolaire, c'est-à-dire les éducateurs et éducatrices qu'on appelle Starting Strong, et un autre rapport qui verra le jour dans les mois qui viennent, qui porte sur les directeurs des établissements, donc le leadership, ce qu'on appelle le leadership éducatif. Donc, comme vous l'avez vu avec la présentation de Yoshin, c'est une enquête très très riche et qui permet à tous les pays participants, y compris notre pays, de réfléchir sur comment améliorer le système éducatif à travers le prisme de l'enseignant et de l'enseignante. Et ça a été déjà dit que la qualité d'un système éducatif ne peut pas dépasser la qualité de ses enseignants. C'est-à-dire que l'une des entrées principales de l'amélioration, pour ne pas dire la réforme, parce que ce mot réforme est devenu assez galvaudé, donc parlons de l'évolution, faire évoluer le système, parce que la société change, le monde change, ce qu'on attend, ce que la société attend de l'éducation change à travers le temps, avec les questions signalées tout à l'heure par Yoshin, qu'on appelle les questions émergentes, et la question se pose aujourd'hui: dans quelle mesure le système éducatif intègre ces nouveaux enjeux au sein non seulement des curricula et des programmes, mais aussi au sein de la culture de l'école dans sa globalité, dans le rapport qu'il entretient avec la société. Donc pour le référentiel de notre étude, notre référentiel national, en l'occurrence la vision stratégique de la réforme 2015-2030 et la loi cadre qui porte sur l'éducation, le système d'éducation, de formation et de la recherche scientifique au Maroc, ont donné une place capitale à la question de l'enseignant. Comme vous le voyez ici, je vais pas lire, mais il suffit de dire que la philosophie qui encadre le métier de l'enseignant au niveau de la vision stratégique du pays est alignée sur les standards internationaux, c'est-à-dire il reconnaît le rôle central de l'enseignant, il reconnaît que ce métier doit être valorisé, les enseignants doivent être motivés, soutenus et accompagnés, etc., puisqu'ils sont le maillon principal dans l'opération pédagogique. La loi cadre aussi précise un peu ces dispositions de la vision stratégique en parlant des référentiels de l'emploi et de compétences, de la formation des enseignants, etc. Mais comme on va le voir tout à l'heure, les résultats de cette enquête permettent d'apporter un éclairage sur des questions qui caractérisent le système éducatif marocain. Et je pense que nous partageons un certain nombre de ces défis avec d'autres pays, comme le niveau des compétences des élèves. Chaque pays dispose de ses propres enquêtes, mais beaucoup de pays comme le nôtre, comme le Maroc, participent aux enquêtes internationales, que ce soit à PISA, au TIMSS, au PIRS, etc. Et ces enquêtes, nous avons aussi notre enquête nationale, le programme national d'évaluation des acquis, qui montre les défis par rapport aux apprentissages des élèves. Et je pense que tous les pays ont eu leur part d'étonnement par rapport aux résultats de ces enquêtes, comme les pays, par exemple, qui pensaient que leur système éducatif était très, très performant, comme l'Angleterre, comme la France, et j'en passe, et qui ont été choqués par les résultats de PISA, parce que c'est la première fois qu'ils ont eu un regard critique sur leur système éducatif à travers le prisme de l'évaluation des acquis. C'est un défi permanent qui ne doit pas nous pousser à désespérer, mais à nous pousser à réfléchir davantage comment on peut améliorer les acquis des élèves, ce qu'on appelle Student Achievements. Et je pense que l'une des clés d'entrée pour améliorer les acquis des élèves, c'est le métier d'enseignant, c'est motiver les enseignants, les former de manière constante, etc., ainsi que d'autres dimensions non moins capitales que je vais traiter dans quelques secondes. Je pense Yoshin a déjà parlé du processus long de la réalisation de cette enquête qui a commencé
En 2021, aujourd'hui, nous avons atteint la phase productive, c'est-à-dire on produit les résultats, et ces résultats vont permettre au Conseil d'abord, cette institution qui réfléchit sur le système éducatif et dont les membres, dont certains et certaines sont aujourd'hui avec nous, peuvent utiliser pour formuler des avis, des conseils sur la politique éducative et contribuer ainsi au débat sur la réforme. Je vais dire quelques mots sur l'échantillon. En fait, nous avons doublé l'échantillon au Maroc pour pouvoir atteindre un nombre suffisant des écoles pour pouvoir généraliser les résultats au niveau non seulement national mais régional et par type d'enseignement, par milieu et par genre. Le total des participants à cette enquête, les 3 niveaux compris, c'est-à-dire préscolaire, scolaire et secondaire collégial, c'est 18 179. C'est un nombre assez grand et suffisant pour générer des résultats intéressants. 1229 établissements. Et vous avez le site que nous avons créé, talis.ma, que vous pouvez consulter pour avoir plus d'informations sur, y compris la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, qui donne justement la voix aux enseignants et enseignantes qui ont pris part à la phase expérimentale et où ils partagent comment ils ont vécu, c'est-à-dire la participation à cette enquête et comment il les a éventuellement inspirés dans leur réflexion par rapport à leur propre métier. Je commence par le profil, ce que cette enquête a révélé sur le profil de nos enseignants et nos enseignantes. D'abord, l'âge moyen révèle que c'est une population assez jeune, dont la moyenne est de 39 ans au niveau du primaire et 40 ans au niveau du collège. Et aussi, c'est un métier qui est assez féminisé, notamment au niveau du primaire. Donc, c'est un corps qui a beaucoup de potentiel, qui a encore une longue carrière devant lui, et les autres parties de l'enquête éclairent comment ce potentiel risque soit d'être tourné en avantage, soit un obstacle pour l'évolution du système éducatif. Parmi les questions importantes que nous avons traitées, c'est la diversité des élèves, parmi les élèves en termes d'apprentissage. Et les résultats révèlent que 84% des enseignants du collège et 74% au niveau du primaire signalent une grande diversité académique, ce qui rend l'opération pédagogique assez challenging, assez difficile, et demande beaucoup d'efforts aux enseignants qui n'arrivent pas toujours à adapter ce qu'on appelle la pédagogie différentielle, c'est-à-dire prendre en compte les besoins de chaque élève. Et ça demande beaucoup d'expertise, beaucoup de formation et d'expérience. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière naturelle aux enseignants, mais ça demande une formation pédagogique pointue, mais aussi de la pratique. On apprend à gérer ça chemin faisant. Et pour vous aider à vous repérer avec les graphiques que je vais présenter un par un, nous avons choisi quelques pays pour pouvoir se situer. Le Singapour, le pays d'origine de notre président de Talis qui a tout à l'heure partagé avec nous ses réflexions, mais aussi Ouzbékistan et le Shanghai en Chine, la Serbie, le Japon. Nous incluons dans ce graphique la valeur minimale et la valeur maximale, c'est-à-dire le max et le minimum, et la moyenne Maroc en bleu, la moyenne Talis, c'est-à-dire les pays qui participent à Talis en rouge, et la moyenne OCDE, mais aussi en gris, les autres pays qui prennent part à Talis. Un des résultats les plus frappants, c'est que seuls 5% des enseignants au collège et 4% au primaire exercent dans un établissement où il y a plus de 10% des élèves qui ont des besoins spécifiques en matière d'apprentissage, c'est-à-dire que même si les enseignants ou bien nos établissements sont conscients de la nécessité d'adopter une approche inclusive à l'éducation, il reste quand même des difficultés à identifier ces élèves. Soit ils sont mal identifiés, soit que
comme on l'a trouvé dans le préscolaire, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans nos enquêtes, c'est que les élèves soit ne sont pas visibles, soit nos établissements ne sont pas suffisamment adaptés, quoique notre pays fait des progrès dans ce sens. La stratégie de l'éducation inclusive a été adoptée par le ministère en 2018 à la suite d'un rapport que le Conseil, que l'instance d'évaluation avait réalisé à l'époque sur l'éducation inclusive, le diagnostic du système, etc. Donc l'éducation inclusive, je pense que l'une des entrées, non seulement pour répondre aux différents besoins d'apprentissage des élèves, mais une entrée pour une meilleure performance du système. C'est-à-dire que le système qui répond à différents besoins d'apprentissage est mieux que le système qui suppose que les niveaux des élèves sont standards, ils sont uniformes, alors qu'il n'en est rien. Par rapport aux pratiques pédagogiques, notre système éducatif se caractérise par une grande maîtrise de ce qu'on appelle les pratiques structurantes, c'est-à-dire la gestion de la classe, le résumé des contenus par les enseignants, la formulation des objectifs. Les enseignants maîtrisent parfaitement comment les objectifs à assigner à chaque séance avec leurs élèves, la clarification des apprentissages attendus, la gestion de classe, comme je l'ai dit, etc. Mais d'autres pratiques qui sont considérées dans la littérature comme étant nécessaires à une éducation de qualité sont moins présentes dans les pratiques de nos enseignants, notamment le travail collaboratif qui est assez limité. Il y a des pratiques que tous les spécialistes aujourd'hui parmi nous connaissent leurs bénéfices pour l'opération de l'apprentissage, comme le travail collaboratif, ce qu'on appelle le co-teaching. Le co-enseignement permet aux enseignants débutants d'apprendre de leurs collègues, c'est-à-dire ça se fait au Maroc par les inspecteurs. D'ailleurs, je remercie les deux inspecteurs qui nous ont accompagnés, M. Hammani et M. Bondoki. Désolé, je ne vous ai pas oublié, mais maintenant, en vous regardant, en parlant des inspecteurs, je me suis rappelé que je devais aussi les remercier. Ils nous ont accompagnés dans l'adaptation des questionnaires. Il y a eu beaucoup d'adaptations d'ailleurs au contexte culturel, d'adaptation linguistique, etc. Donc je disais que le co-teaching ou le co-enseignement est très très limité malheureusement. C'est quelque chose, peut-être c'est aussi l'intérêt de ces résultats, c'est de voir quelles sont les choses que notre pays pourrait développer sur la base de ce qu'on apprend de cette enquête. Aussi ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle, à savoir apprendre aux élèves la pensée critique et les tâches complexes, demeurent assez inférieures aux pratiques structurantes. Donc on voit déjà, si aujourd'hui on parle de la transformation du système éducatif, et c'est une phrase qui revient beaucoup dans les discussions au sein des conseils, parmi les membres du conseil, la transformation du système. Déjà, on voit au moins dans les pratiques pédagogiques deux entrées: renforcer le travail collaboratif et intégrer les compétences critiques, à savoir la pensée critique et la gestion des tâches complexes. Nos enseignants ont des compétences, excellentes compétences dans la gestion des relations socio-émotionnelles des élèves. Comme vous voyez, les pourcentages sont assez élevés, mais ils arrivent aussi à prendre en compte dans leur manière de préparer les cours et de gérer les cours les besoins des élèves. Ils valorisent le numérique, c'est-à-dire l'usage des nouvelles technologies. On va parler de l'IA tout à l'heure aussi, mais comme vous le voyez, une bonne proportion des enseignants pensent que le numérique améliore la performance et améliore la collaboration, mais aussi ils trouvent que c'est une source de distraction. Pas tous les enseignants sont d'accord avec, d'ailleurs, l'école, c'est le reflet de la société, c'est-à-dire les mêmes avis qu'on retrouve dans la société, on les trouve au sein de l'école. Donc certains enseignants trouvent que le numérique est une source de distraction. Il y a aussi des risques. Il risque d'affecter négativement la qualité des interactions entre les élèves eux-mêmes et entre les élèves et les enseignants. L'intelligence artificielle n'est pas encore suffisamment intégrée. Quand vous voyez les pourcentages en dessous de 30, en dessous de la moyenne Talis et la moyenne OCDE et la moyenne dans d'autres pays. Ce graphique porte justement sur la question de l'IA, qui est une des questions émergentes, et que les systèmes éducatifs aujourd'hui sont
obligé de traiter. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, il faut se positionner par rapport à l'IA. Est-ce qu'on doit l'intégrer ou pas? Et on doit l'intégrer dans quelle mesure on peut faire ça. Et donc, comme vous voyez, l'IA est utilisée au collège dans la préparation, essentiellement dans la préparation des leçons et des activités, mais aussi pour préparer des supports, mais moins dans les activités d'évaluation des élèves, d'évaluation des apprentissages. Comme vous le voyez, les usages analytiques et évaluatifs de l'IA manquent beaucoup, et les enseignants déclarent que cette limite est due non seulement à leur volonté d'intégrer l'IA dans l'opération d'apprentissage, mais aussi au manque d'infrastructures nécessaires au sein des établissements. Parce que, comme vous le savez, quand on parle de technologie numérique ou intelligence artificielle, il ne s'agit pas que d'ordinateurs et de logiciels, mais il s'agit d'intégrer ces moyens dans l'opération pédagogique. C'est-à-dire que c'est la pédagogie qui prime et pas la technologie. La technologie, c'est un moyen. Les obstacles, comme j'ai dit, le déficit de compétences, 68% des enseignants expriment le besoin d'être formés, mais ils ne le sont pas. Seuls 20% ont pu être formés, peut-être de manière davantage individuelle que institutionnelle, à travers les différentes applications qui sont aujourd'hui disponibles et accessibles. S'agissant des compétences, je dirais rapidement que notre corps enseignant est largement bien formé dans les disciplines académiques, c'est-à-dire les matières, les mathématiques, les langues, etc. Mais ils sont moins formés au niveau pédagogique. C'est-à-dire que même au niveau des diplômes, notre corps enseignant est dans un sens sous-qualifié sur le plan académique, parce que la proportion des enseignants qui disposent d'un master, par exemple, parce qu'en master on approfondit un peu les connaissances disciplinaires, est inférieure à la moyenne OCDE, la moyenne Talis et la moyenne au niveau international dans des pays plus ou moins similaires. Je ne vais pas lire, mais je vous laisse quelques secondes pour voir la proportion des enseignants qui disposent d'un master au Maroc. En rouge, c'est 18% par rapport à d'autres pays. Thank you. Thank you, Yosha. Pour la formation initiale, vous avez ce graphique qui est assez parlant. Le rouge, c'est le programme régulier de formation des enseignants, c'est-à-dire que c'est la proportion des enseignants ayant reçu une formation. Et le jaune, c'est un programme accéléré plus court, parce que dans les années précédentes, notre pays a fait face à un besoin pressant d'enseignants et qui n'avaient pas le temps de les former comme on avait l'habitude de le faire. Il y a 20 ans, 30 ans, nos enseignants passaient par des instituts, des centres de formation pointus, au moins 2 ans. Ça dépend du niveau, primaire, collège, et au niveau du lycée, c'est encore... il s'agit d'une formation encore plus exigeante dans des instituts spécialisés. Aujourd'hui, pas tous les enseignants, on recrute pratiquement 20 000 enseignants par année, et pas tous ont eu la chance de recevoir une formation pédagogique accélérée. Et on peut avoir des enseignants qui sont très très compétents dans leur discipline, mais qui n'arrivent pas à transmettre leurs connaissances en raison de manque de formation pédagogique. D'ailleurs, une des enseignantes qui ont participé dans la phase de pilote de Talis préparait un doctorat en mathématiques. Je me rappelle avoir échangé avec elle. Et elle n'arrivait pas à comprendre les questions qui portent sur la pédagogie. Quand elle a lu le questionnaire, elle disait « j'en ai jamais été formée à ça ». Elle avait vraiment des difficultés à comprendre les questions, ce qui montre que la pédagogie et la didactique ne sont pas moins importantes que la maîtrise du contenu disciplinaire. Vous voyez, la dernière couleur, c'est les enseignants qui n'ont reçu aucune formation. C'est-à-dire qu'ils ont directement été recrutés dans les classes, et heureusement que la proportion de cette catégorie n'est pas très grande, aussi bien au Maroc que dans les autres pays. S'agissant de la participation des enseignants dans le développement professionnel, il ne s'agit ici pas de participation, mais de développement professionnel des enseignants. Nos enseignants participent largement
aux activités qu'on appelle développement professionnel, à savoir la formation continue, mais cette formation porte essentiellement sur les disciplines classiques, sur la pédagogie disciplinaire au collège et au primaire. C'est-à-dire on essaie de compenser un peu le manque de formation initiale en termes de pédagogie par des formations courtes, plus courtes et ciblées. Le numérique, 64% des enseignants au collège ont été formés, contre 56% au primaire. J'ai déjà parlé de l'intelligence artificielle, les formations marginales, l'éducation inclusive aussi. C'est un domaine qui est insuffisamment développé en termes de formation des enseignants et les élèves à besoins particuliers, mais aussi les questions multilinguistiques que notre pays partage avec d'autres pays comme la Suisse, etc. C'est un pays qui fait face à la question de la pluralité des langues et qui constitue un défi académique aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Et donc cette question nécessite d'être renforcée davantage dans la formation des enseignants, que ce soit initiale ou continue. Pour l'autonomie pédagogique des enseignants, l'autonomie pédagogique est très importante. Elle est équivalente à ce qu'on appelle la liberté académique à l'université, c'est-à-dire les universitaires jouissent de la liberté académique, mais au sein du système scolaire, on parle de l'autonomie pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut bien former les enseignants et leur faire confiance pour former les élèves et adapter leur méthode de travail avec les élèves selon les spécificités non seulement de chaque région, mais de chaque école et chaque élève au sein de l'école. Et cette diversité n'est pas uniquement linguistique, mais aussi culturelle, et sociale, et économique, etc. Si nos enseignants arrivent à choisir parfois leur méthode d'enseignement et le type d'exercice, d'activité qu'ils proposent aux élèves, ils restent moins autonomes en termes de contribution au développement des curricula, au développement des programmes qui restent dans une large mesure au Maroc, limités au niveau central et au niveau du corps des inspecteurs plus que le corps enseignant. Comme vous voyez ici dans le graphique, par exemple, l'utilisation des ressources et outils numériques pour l'enseignement, les cours proposés, le contenu des cours et programmes nationaux, matériel et support pédagogique. Et vous voyez à chaque fois la moyenne du Maroc en bleu, elle est largement inférieure dans ces domaines, à la moyenne OCDE en vert et à la moyenne Talis en rouge, et à d'autres pays comme vous voyez à droite. L'Islande, par exemple, est venue en tête, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, etc. Ce graphique porte sur la répartition des enseignants représentés au sein de l'équipe de gestion scolaire, c'est-à-dire la participation à la gestion. Et ça aussi, le principal résultat, c'est que nos enseignants participent aux structures, mais ils participent moins à la prise de décision. C'est-à-dire qu'ils font partie des conseils de classe, ils font partie du conseil de l'établissement, ils sont représentés partout. Mais la participation réelle dans la prise de décision demeure un peu limitée par rapport à d'autres pays. Et vous voyez dans le graphique, dans le primaire c'est le rouge et le jaune c'est dans le cycle secondaire, et on compare avec les pays qui sont en dessous du Maroc dans la liste comme vous le voyez. Pour les relations professionnelles au sein de la communauté, j'ai déjà parlé du co-enseignement. Uniquement 6% de nos enseignants au collège participent au co-enseignement. L'observation mutuelle, qui est une pratique assez encouragée au sein des écoles, c'est-à-dire que les enseignants les mieux expérimentés observent une classe ou deux, et ils donnent leur feedback, etc. Vous voyez que c'est assez limité. Ça existe, mais très limité. Et l'activité interclasse et interâge, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais qui revient dans la littérature des sciences de l'éducation, que les activités interâge et interclasse permettent aux élèves d'apprendre les uns des autres et de changer aussi, de méthode d'apprentissage. Parce que l'enseignant aujourd'hui n'est pas
celui qui détient les connaissances et doit les transmettre, mais c'est plutôt un facilitateur dans l'opération d'apprentissage, et les élèves entre eux, quel que soit leur niveau, doivent être encouragés à travailler ensemble. Les discussions et les apprentissages, 37% au collège et 44% au primaire, échange de matériel, 29, 30, etc. Vous voyez sur le graphique, par exemple, pour la collaboration professionnelle, Shanghai vient en tête, la France, et la dernière, et le Maroc pas loin de la France, en bleu, vers la première ligne. Je donne l'exemple, observer les cours d'autres enseignants. C'est l'Ouzbékistan qui développe de manière assez particulière cette pratique, et la Croatie et le dernier ne sont pas loin de la Croatie en bleu. Et la moyenne que vous voyez, la moyenne OCDE en vert, et la moyenne Talis, et la valeur la plus basse, c'est l'orange, et la valeur la plus élevée, c'est le bleu à droite. Le climat professionnel et leadership, il y a une forte collégialité parmi les enseignants marocains, surtout chez les enseignants du privé par rapport au public. C'est-à-dire que dans le privé, il y a des pratiques qui encouragent les enseignants à collaborer et à décider ensemble des décisions pédagogiques et professionnelles. Un des points forts de notre corps enseignant, c'est la relation entre les directeurs et les enseignants a été jugée par la majorité des enseignants comme étant assez bonne et fructueuse. Les directeurs donnent un feedback aux enseignants, ils ont de bonnes relations en général, et la qualité du leadership des directeurs est assez appréciée par les enseignants. Mais quand il s'agit de relations entre les enseignants et les élèves, et les enseignants et les parents, nos enseignants pensent que le climat relationnel est assez bon, et l'attention au bien-être des élèves est assez élevée, le sentiment d'être apprécié, etc. Cela étant dit, quand on pose les mêmes questions aux élèves, les résultats sont moins satisfaisants, ce qui est normal parce que la perspective de l'enseignant n'est pas celle de l'élève, et la manière dont les élèves jugent le climat n'est pas celle de l'enseignant. L'enseignant peut penser que le climat est parfait, et ce n'est pas une erreur de jugement, mais c'est une perspective. Alors que l'élève peut avoir d'autres attentes différentes. C'est pour ça que si vous regardez les résultats du PISA ou bien de PNEA, le programme national marocain d'évaluation des acquis, vous allez voir que les élèves jugent moins satisfaisante la relation avec leurs enseignants. Mais parmi les bonnes choses, c'est que les familles marocaines respectent encore dans une large mesure les enseignants. Cette image de l'enseignant s'est dégradée depuis que notre système a été massifié, c'est-à-dire l'école marocaine est passée, comme dans les autres pays du monde, d'un système élitiste qui cible 20-30% de la population, et les enseignants étaient hautement qualifiés, hautement respectés par la société. On est passé par la phase de massification pour que tout enfant en âge de scolarisation puisse accéder. Nous y sommes aujourd'hui, mais avec une qualité moindre et avec des profils beaucoup moins formés, beaucoup moins compétents et beaucoup moins respectés. Respectés aussi, on parle dans Talis de la valeur sociale de l'enseignant, c'est-à-dire comment la société valorise ou pas l'enseignant, à commencer par les salaires. Quand vous entendez des témoignages des enseignants qui ont travaillé dans les écoles marocaines dans les années 70, avec leur salaire, ils pouvaient acheter une voiture neuve et bien vivre et voyager à l'étranger pour des vacances. Aujourd'hui, les enseignants n'arrivent pas à joindre les, comment dire, les bouts à la fin du mois, et ils ne sont pas, franchement, ils ne sont pas mal payés par rapport à plusieurs autres pays, mais en moyenne, le salaire de l'enseignant aujourd'hui n'est pas un des meilleurs, c'est-à-dire dans les professions qui s'offrent aux enseignants, et sachant que, tout en sachant ces difficultés, beaucoup de nos jeunes s'orientent encore vers ce métier qu'on appelle noble, et c'est revenu dans les résultats de l'enquête que beaucoup d'enseignants tirent leur satisfaction du fait qu'ils pensent que leur travail contribue à développer la société. C'est-à-dire, ils contribuent à éclairer la société, à préparer la génération future de manière active. Et c'est ce côté noble qui attire encore
les enseignants et les enseignantes vers ce métier, malgré les difficultés que je viens de parler. Et justement, je dis quelques mots sur le bien-être et la satisfaction des enseignants. 30%, c'est-à-dire proche de la moyenne Talis, pensent que leur métier est reconnu, socialement reconnu, je viens d'en parler. Et les motivations qui les poussent à choisir le métier, c'est l'utilité d'abord personnelle, ils se sentent utiles et sentent que leur métier apporte quelque chose à la société. Ils choisissent aussi le métier en raison de la flexibilité qu'il offre et un plaisir. Beaucoup d'enseignants éprouvent un plaisir à enseigner, à travailler avec les élèves dans les deux cycles. Et vous voyez ici que les résultats diffèrent selon le pays. Pour le rouge, le métier est valorisé par les décideurs. Le jaune, le métier est valorisé par la société. Et le métier est valorisé par les médias en bleu. Et donc, au Maroc, par exemple, je vous donne le cas du Maroc en gras, au milieu, c'est que les enseignants trouvent que c'est la société qui la valorise plus par rapport aux décideurs et par rapport aux médias. Pour la satisfaction professionnelle, nos enseignants, en gros, ce qui ressort de cette étude, sont globalement satisfaits de leurs conditions globales du travail, mais moins satisfaits par rapport au salaire, justement. Je viens de le mentionner. Et cette satisfaction est plus importante chez les femmes et chez les débutants que chez les hommes et les seniors, c'est-à-dire les enseignants ayant accumulé des années et des décennies d'expérience. Et pour le bien-être et le stress, nos enseignants déclarent moins de stress, mais beaucoup de pénibilité physique. Et c'est un résultat qui peut renvoyer à la culture des enseignants par rapport au stress. Est-ce qu'ils reconnaissent quelque chose qui s'appelle stress, mais ils déclarent néanmoins la question de la pénibilité physique, c'est-à-dire que c'est le corps davantage qui parle, c'est-à-dire que la pression et la charge du métier exercent une pression sur la santé physique des enseignants, mais on voit ce résultat cumulé par rapport à l'intention de quitter le métier, c'est-à-dire les enseignants ayant plus de 50 ans, la proportion des enseignants ayant de plus de 50 ans est plus importante que les moins jeunes en termes d'intention de quitter le métier, en raison de sa pénibilité physique et moins que psychologique pour le Maroc. Pour les sources de stress, les principales sources de stress, ça c'est une partie des résultats qui est très importante. Les tâches pédagogiques, le maintien de la discipline, la surcharge des initiatives, c'est-à-dire que nos enseignants trouvent que le ministère de l'Éducation nationale multiplie les initiatives de réforme, ce qui accentue la charge de travail auprès des enseignants, mais non seulement les initiatives de réforme, mais les initiatives dans le sens large, plus fréquentes en milieu urbain et dans les établissements moins défavorisés, mais aussi les réformes successives. Comme vous voyez les pourcentages, 17% au collège et 16% au primaire, trouvent que le suivi des orientations des autorités les fatigue beaucoup et les stresse. Et à droite, vous avez les pourcentages des enseignants qui ont l'intention de quitter le métier, environ 25%, ce qui est assez élevé et très élevé parmi les plus de 50 ans, comme vous voyez. Et dans les 25%, il y a même les jeunes qui ont moins de 10 ans d'expérience, qui entendent, s'ils trouvent une opportunité de changer carrément du métier. Je finis par quelques constats. Je ne couvre pas tout, mais l'essentiel. Avec l'équipe, nous avons fait un arbitrage de dire quelles sont les principales leçons qui pourraient éventuellement inspirer la réforme éducative à travers le métier de l'enseignant. Donc vous avez à gauche les piliers qui ont fait l'objet d'analyse et au milieu les constats de l'enquête, Talis, et à droite une contribution à la réflexion sur le système, c'est-à-dire ce que ce pilier révèle sur le système marocain. Donc je commence par l'enseignant, un potentiel humain assez élevé, mais qui est motivé, jeune, féminisé au primaire, avec un point négatif, c'est-à-dire la concentration des débutants dans le public rural et défavorisé. C'est-à-dire que, on le disait tout à l'heure en discussion avec Madame la Présidente et Monsieur le Président du TGB et mes collègues Yuri et Yoshan, c'est-à-dire que les pays
qui ont réussi à réduire les inégalités en termes d'apprentissage affectent les meilleurs enseignants aux écoles les moins favorisées, tandis que chez nous, pour des raisons historiques, mais aussi humaines, c'est-à-dire les meilleurs enseignants se concentrent dans les meilleures villes et les meilleurs établissements, parce que ce sont aussi des citoyens et des citoyennes qui aspirent à vivre dans des conditions favorables, mais que je ne pense pas que c'est exclu. On propose ce qu'on appelle incentives, des motivations aux enseignants. Ils peuvent contribuer à cet effort de réduction des inégalités scolaires. Et aujourd'hui, malheureusement, pas que chez nous, mais dans plusieurs pays, les meilleurs enseignants sont affectés aux meilleures écoles et les enseignants les moins performants sont affectés aux zones les moins performantes. Et vous avez sûrement entendu parler dans votre entourage que cette école a les meilleurs enseignants de la ville, ou bien tel enseignant brillant, on lui affecte les élèves les plus brillants de l'école, ce qu'on appelle les classes d'excellence. Et ces classes d'excellence sont encadrées par les meilleurs enseignants, ce qui creuse davantage les inégalités parmi les élèves. Normalement, c'est l'inverse qui doit se faire. C'est les élèves les moins performants qui doivent recevoir un encadrement pédagogique excellent. Donc, le deuxième volet porte sur la diversité. Comme je l'ai déjà dit, notre système éducatif doit développer davantage la culture et les pratiques de la diversité et de l'inclusion. Et surtout, notre vision stratégique est très proche de Talis. Elle parle de ce qu'on appelle les rythmes pédagogiques, c'est-à-dire que les enseignants ne devraient pas traiter la classe comme étant uniforme, mais respecter les rythmes de chacun. Et qu'un rythme inférieur ne veut pas dire que l'enfant est moins intelligent que les autres, mais qu'il a son propre rythme en termes d'apprentissage qu'il convient d'encadrer sur le plan pédagogique. L'école et son environnement, l'environnement de l'école, les conditions de travail en zone rurale, je viens de le mentionner, il y a la charge, ce que les enseignants appellent la charge de travail invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les heures qui sont consacrées à l'enseignement, mais aussi la préparation de cours, l'évaluation. Et ça, ce n'est pas visible et il faudrait le visibiliser. S'agissant des pratiques pédagogiques, je l'ai déjà dit, nous avons des pratiques pédagogiques structurantes, solides, mais moins de pratiques pédagogiques innovantes, collaboratives, etc. Et cela se fait à travers non seulement la formation initiale, mais aussi la formation continue. Le bien-être et la charge du travail, le métier est exigeant, mais il est peu valorisé par les décideurs et par d'autres acteurs. Et les conditions de travail doivent être améliorées davantage. Malgré l'engagement élevé du Maroc, si vous regardez le budget que consacre le Maroc à l'éducation, c'est un budget assez élevé, vraiment élevé. Si vous regardez Google, la part du budget de l'éducation par rapport au budget global, c'est une proportion assez élevée, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire comment c'est l'usage de ces ressources qui doit être amélioré et pas les ressources en elles-mêmes. Pour la gouvernance, je dis deux mots, c'est-à-dire que la méthode de gouvernance est assez centralisée, c'est-à-dire que notre système gagnerait à déléguer la responsabilité du leadership éducatif, non seulement au niveau régional et provincial, mais au sein de chaque école. Et d'ailleurs, les pays où les écoles disposent d'une marge d'autonomie réalisent les meilleurs résultats par rapport. Et d'ailleurs, c'est compréhensible et c'est même intuitif, c'est-à-dire plus on dispose de marge de manœuvre, de décision, mieux on performe, mieux parce qu'on dépend moins des autres chaînes de responsabilité supérieure. Le développement professionnel doit être amélioré en prenant en compte ce que Talis appelle dans son cadre conceptuel les domaines émergents, c'est-à-dire l'inclusion, l'intelligence artificielle, etc., mais aussi l'amélioration de la collaboration, le travail collaboratif et le climat scolaire. Mais la culture de collaboration doit être davantage améliorée, surtout dans des domaines pointus que j'ai appelé tout à l'heure les activités interclasses et le co-enseignement ont été identifiés comme étant des très bonnes pratiques. Je ne vais pas lire, je conclus juste en parlant de principaux domaines d'amélioration
du métier de l'enseignant et par conséquent de la qualité de l'éducation aujourd'hui passe par des entrées comme la valorisation et la reconnaissance sociale du métier, l'amélioration des compétences et l'encadrement, le développement professionnel et continu dans les domaines critiques que j'ai déjà cités, la modernisation des pratiques pédagogiques pour intégrer les questions émergentes et les conditions de travail, l'intégration du numérique et de l'IA dans l'innovation pédagogique. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas que d'avoir des ordinateurs au sein des classes, mais il s'agit de transformer la pédagogie via l'utilisation du numérique et le renforcement de la collégialité, le travail collaboratif parmi les enseignants et le renforcement des relations avec les parents. Merci beaucoup, thank you very much, et on reste à votre disposition. Yoshan and myself are happy to address your questions if you have any questions or clarifications or contribution to what you have already heard. Et, comme je l'ai dit au début, ce n'est que le début. Il y a d'autres rapports qui vont être rédigés dans les mois à venir et on aura l'occasion de vous revoir, notamment parmi les Marocains et Marocaines qui sont ici, mais espérons aussi à distance avec nos amis des autres pays. Merci beaucoup. Si vous voulez poser des questions, merci d'allumer le micro. Et comme nous avons un service de traduction disponible, vous pouvez poser vos questions en anglais, en français et en arabe. Monsieur Maher, we open a list, yeah? Maher. Quelqu'un d'autre, monsieur? Your name, please? Can you open the mic, please? Thanks, Mr. Mansour. And first of all, let me also, name. Mark Chetty from South Africa. Mark from South Africa, yeah. Okay. And maybe with that, it's good to welcome Morocco as another African participant. I think, Rushen, we were reporting that South Africa were the only African participant in 2018, so it's good now we have another African participant, so welcome Morocco. And my question is that you have quite a large sample, like you indicate, you oversample, and an extraordinary amount of teachers across, I think, the 3 ISCID levels. So with that big sample, maybe the purpose behind it, and I'm not sure, maybe it's the French or the translations. Did I hear you mention anything about regional comparisons across Morocco? How are you looking at that? And have you done any analysis, and what are the findings, if so, across your different regions? Is the picture the same, or is there some outliers in particular regions that's different, say, to Rabat? Yeah, thanks. Thank you very much, Monsieur Maher. Désolé parce que je voulais ouvrir une liste, mais bon, allez, prenez la parole. Shukran, c'est Mansour. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ait Mansour. Merci beaucoup au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche, en partenariat avec l'OCDE pour l'organisation de cette journée et la présentation des résultats de Talis 2024. Donc, moi, j'ai 3 petites questions sur la méthodologie et une question sur les résultats qu'on vient de nous présenter. La première question sur la méthodologie de recueil des données. Nous savons très bien que Talis, c'est des questions qu'on pose aux enseignants sur leur perception. Ça veut dire que c'est de l'autodéclaration. Ça veut dire on pose par exemple une question sur les approches pédagogiques utilisées par les enseignants. Bien sûr, si vous dites à un enseignant, est-ce que vous utilisez les approches classiques frontales ou les approches actives, il va vous dire bien sûr qu'il utilise les approches actives. Parce qu'il y a un problème de désirabilité sociale. Donc un enseignant, bien sûr qu'il va essayer de montrer que c'est un bon enseignant. Donc il y a ce biais-là
comment vous faites au niveau du traitement des données? Est-ce qu'il y a des procédures, des techniques que vous utilisez? Il y a aussi le problème des réponses manquantes, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de réponses manquantes. Comment vous traitez cette problématique, d'autant plus que la visée de cette enquête, c'est le ranking, c'est le classement des pays. Ça, c'est la première question de méthodologie. La deuxième, monsieur, tout à l'heure, il nous apprend le framework, le cadre de référence de Talis, comme quoi la qualité de l'enseignement, elle dépend de la qualité de l'enseignant lui-même, et la qualité de l'enseignement lui-même, elle dépend de l'interaction de plusieurs paramètres. C'est une modélisation. Est-ce que vous avez une idée, après donc l'exploitation des données, sur cette modélisation? Est-ce qu'il y a des facteurs qui ont plus de poids, parce qu'on parle par exemple des pratiques pédagogiques, de l'environnement, des politiques éducatives, des budgets, etc. Donc est-ce que vous avez une visibilité, ou bien vous avez une idée, si on vous paramétrait et dire exactement qu'est-ce qui influence le plus un enseignant? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est la satisfaction? Est-ce que c'est l'environnement, etc. Donc ça concerne la méthodologie de Talis. La question qui concerne oui, il y a aussi une autre chose, c'est que les questionnaires enseignants, ce n'est pas nouveau. PISA, Teams, Pearls, il y a aussi des questionnaires enseignants. La différence, c'est que dans les 3 enquêtes internationales, c'est qu'on utilise les réponses des enseignants pour expliquer les scores des élèves. Alors que dans Talis, la réponse de l'enseignant elle-même, c'est un résultat de recherche qu'on prend pour classer les pays. La dernière question sur les résultats. D'habitude, dans les enquêtes internationales, les pays riches, avancés, ils ont les meilleurs scores. Leurs élèves, ils ont les meilleurs scores moyens. D'après la présentation des résultats, il y a des pays avancés, donc la Finlande, la France, etc., qui ont une moyenne inférieure à la moyenne de l'OCDE en termes d'usage de leur enseignant de l'IA. Donc comment pouvez-vous expliquer ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai, oui. شكرا سي هشام. شكرا. ممكن أن نتحدث بالعربية بطبيعة الحال، كاين ترجمة طبعا. نعم. شكرا. أولا أريد أن أقدم نفسي، أنا عضو في المجلس بصفتي كنقابي، ككاتب عام لنقابة المعلمين في المغرب، وكأمين عام كذلك لنقابات التعليم في كل الدول العربية. من هذا المنطلق ومن هذه الزاوية كنقابي أولا، لكن قبل ذلك كأستاذ، كمدرس سابقا، كمدرس شغوف بهذه المهنة التي نعتبرها مهنة نبيلة نظرا للرسالة ديالها النبيلة في كل مناطق العالم. وكذلك عضو في الانترناسيونال دو ليديكاسيون ليو التي تضم أكثر من 36 مليون مدرس في العالم في كل قارات العالم. هنالك الآن هاجس لدينا كمدرسين وكنقابيين كذلك حول جودة التعليم. نحن الآن في عصر سريع التحولات، عصر فيه متغيرات غير مسبوقة، سرعة التغيير وسرعة التحولات غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، وهذا ينعكس على التعليم. وبالتالي الجميع يبحث عن جودة التعليم في ظل هذه المتغيرات الحديثة. لا يمكن أن تكون هنالك جودة للتعليم إذا لم يكن هنالك معلمون جيدون. ماذا نقصد بجودة المعلمين الجيدين؟ أولا أن يكونوا ذو وضع اعتباري في المجتمع، وقد أشار السيد هشام إلى ذلك بشكل دقيق، أن تكون صورتهم في المجتمع صورة اعتبارية متميزة كما كان التعليم سابقا. الآن وضعية المعلم في المجتمع ليست هي وضعيته سابقا، من الناحية المادية، من الناحية الاجتماعية،
من كل النواحي. واحد. اثنين، أن يكون لديه تكوين جيد. أنا الآن أعتقد ويعتقد معي الكثيرون أن التكوين المعلم الحالي إذا لم يكن هنالك تكوين مستمر فإن هذا المعلم في مهنته سيكون متجاوزا أمام هذه المتغيرات السريعة. إذا لابد من تكوين الأساس بشكل جيد، لكن غير كافي، لأنه ينبغي أن يكون هنالك تكوين مستمر لمسايرة كل هذه المتغيرات الجديدة في العالم. شكرا. شكرا. Je donne la parole à M. Ahmed, le représentant régional du bureau de l'UNESCO au Maghreb. Allez-y. Merci beaucoup. Sabah al-Khair. Merci Madame la Présidente pour avoir invité l'UNESCO à cette rencontre très intéressante. Je pense que chaque étude, analyse, enquête, peu importe la méthodologie, nous permet d'ouvrir un débat et d'échanger sur les bonnes pratiques et sur les recommandations politiques. L'UNESCO estime qu'il y a un manque d'à peu près plus de 242 millions d'enseignants dans le monde, globalement. Ce sont des données d'il y a un peu 2 ans, donc peut-être les chiffres ont changé. Une des données qui m'a le plus interpellé, c'est le pourcentage des enseignants qui sont formés dans la pédagogie. Et je pense que aux alentours de 58%, je pense, la moyenne. Et ma question elle porte sur quelles sont les recommandations pour pallier à ce défi. Merci. Allez-y, monsieur. Vous pouvez annoncer votre nom, s'il vous plaît. اسم والمؤسسة. حسين عوطف، مفتش ديال التوجيه التربوي، منسق جهوي سابقا بجهة تقديم وذلك. الآن كنت منسق ديال هذه الدراسة في هذه الجهة، ولكن الآن متقاعد، أحضر معكم كمتقاعد. اللي بغيت نقول أنه في هذه الدراسة، احنا الذين شاركنا في هذه الدراسة عرفنا أنه عندها مصداقية أكثر من كل التقييمات السابقة الدولية، وخلنا حتى هي عندها مصداقيتها، ولكن أكثر مصداقية هذا التقييم هذا، وعرفنا من منهجية باش كانت التقييمات في هذه الدراسة. ولكن اللي بغينا نعرفه واش نيت فعلا هذه الدراسة غادي تساهم في التنمية وتحسين جودة التعلمات والتعلمات. فعلاش؟ واش كاين شي تنسيق ما بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومع الوزارة لاعتماد نتائج هذه الدراسة، خاصة أننا نعرف أن كل الديفايونس نقائص اللي كاينة دابا في اللي سميتو سواء إيجابيات ولا النقائص اللي كاينة في هذه الدراسة اللي بينتها بالخصوص النقائص، سواء فيما يخص اللي قالها الأستاذ اللي سبقني دابا التكوينات ديال الأساتذة، ولا كذلك في التعلمات، ولا كذلك حتى في إشراك الأساتذة، وكذلك البيداغوجيات المعتمدة حاليا، خاصة أننا نعرف اللي بان من النموذج البيداغوجي المعتمد حاليا من طرف الوزارة اللي هي مدارس الريادة، ستزيد تعمق تلك النقائص التي بينتها هذه الدراسة. وبالتالي فكيف يمكن اعتماد هذه الدراسة في تنسيق مع الوزارة لتحسين جودة التعليم والتعلمات. وشكرا. شكرا جزيلا. Vous pouvez avancer pour prendre un micro, s'il vous plaît. On vous ramène un micro. Voilà. تفضل يا أستاذ، الاسم عفاك المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بونجور à tout le monde. أنا اسمي إدريس الشرقاوي. أنا من الصحافة الواقفة مثل القضاء الواقف، أمثل مجلة الدبلوماسية المغربية وكذلك جريدة الحدث. وبالمناسبة أنا بغيت نخلق معكم الحدث لسبب بسيط، لأنني أحب هذا المجال، لأن أكبر استثمار اليوم هو الاستثمار في الإنسان، يعني l'homme avec grand H.
فيما يخص كمتتبع وكملاحظ، من الأشياء التي أريد لإغناء هذا اللقاء عندي عدة أسئلة أريد أن أتقاسم معكم. ما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات الدولية حول التعليم والتعلم في المغرب؟ كيف تقيمون مستوى التعليم في المغرب مقارنة بالدول الأخرى المشاركة في هذه الدراسات؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه النظام التعليمي بالمغرب وفقا لهذه الدراسات؟ ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين جودة التعليم والتعلم بالمغرب؟ كيف يمكن تعزيز المشاركة المجتمعية في تحسين التعليم والتعلم؟ أخيرا وليس أخيرا، ما هو دور البحث العلمي في تحسين جودة التعليم والتعلم في المغرب؟ وكذلك أختم قبل الختم، كيف يمكن تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم والتعلم؟ وأخيرا، ما هي الخطط المستقبلية لتحسين التعليم والتعلم بالمغرب؟ واسمح الإطالة وشكرا. شكرا. Je pense qu'on va traiter ces questions d'abord. Riyoshan, do you want to address some questions first and then I take over? I think most of Can you open the mic? Do you want to speak first about Morocco or? No, in general, if you want, or you want me to address first? I think most were about Morocco, so maybe you start and then after Lynn. Okay, I'm sorry, I think I surprised you. No, not at all. I mean, it should be about Morocco, you're here. Okay, we start with the question asked by our colleague from South Africa about the sample. We doubled the sample to reach a higher statistical precision, but also to be able to produce results at the level of the regions, not only national statistical significance, but also at the regional level. And one of the reasons that we could double the sample is that it didn't cost us any additional cost. We could do this free of charge compared to other additional analysis that involve the additional cost. But also, you know that always a larger sample is always better if it's possible, and we have a rich database which we can use not only to address what I mentioned in the presentation, but also other thematic. Riyoshan mentioned the sustainability, environmental sustainability, but there are also other dimensions that could be included in a thematic report. بالنسبة للأسئلة التي طرحت من طرف السادة أعضاء المجلس، يتعلق الأمر بأسئلة منهجية وأسئلة تتعلق بالنتائج. فيما يخص مسألة l'autodéclaration، يعني أن البحث الدولي للتعلم والتعليم يعطي كلمة للأساتذة، لأن كما ذكرت في مداخلتك سي ماهر أغلبية التقييمات تركز على التلاميذ دائما، يعني منذ بداية سنة 2000، يعني منذ أول دراسة أو أقل يعني قبل، يعني منذ التيمس، يعني تم إطلاقها في التسعينات. وبالتالي كان رغم أن هناك استمارات موجهة للأساتذة، يعني في هذه الدراسات الموجهة للتلاميذ التي تقيم تلاميذ، ولكن عدد الأساتذة في العينة في هذه الدراسات قليل جدا. وبالتالي يعني كان أظن أن تاليس تم إطلاقها منذ 20 سنة وزميلي السيد لي سوف يقدم توضيحات كذلك في هذا الشأن لملء هذا الفراغ في رأي يعني ليس فقط الرأي ولكن تجارب الأساتذة، يعني تقييم المنظومة من وجهة نظر الأساتذة. ولا عيب في ذلك إذا كانت مثلا هذا النوع من الدراسات يركز على التصريحات، لأن تصريحات الأساتذة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم المنظومة، ولو تعلق الأمر بال ce que vous avez appelé autodéclaration، يعني تصريحات الأساتذة. ولا يمكن كما سبق لي أن قلت ربما في الجمعية العامة عندما قدمت النتائج، الأساتذة لا يمكن ملاحظتهم من الخارج فقط، ولكن يجب إدماج يعني رأيهم كذلك، يعني وتقييمهم الذاتي. ورغم ذلك يعني النتائج كما لاحظتم
وضعت الأصبع على تحديات التي كنا نعرفها يعني عن طريق الدراسات الأخرى، ولكن بشكل دقيق وبشكل ركز أكثر على الأساتذة. ثم أن الأبعاد التي أدمجت في تاليس هي أبعاد مبنية على ما توصلت إليه الأبحاث في علوم التربية، يعني الأبعاد التي لها علاقة بجودة التعليم وجودة التعلمات، يعني اختيار توجه للأساتذة بهذا النوع من الاستمارات هو اختيار يعني مقصود، لأن السي الرغيوي الذي يمثل النقابة، وأخبرك السي الرغيوي أن النقابة الدولية للأساتذة أنتم عضو فيها شاركت في يعني في تصميم الدراسة وأعطت رأيها، وهي عضو بالإضافة إلى اليونسكو عضو في تي جي بي، يعني في اللجنة المديرية لتاليس. فيما يخص l'usage دولية لا علاقة له يعني بمدى تطور الدول يعني على المستوى الاقتصادي، يعني لا أظن أن هناك هذه العلاقة، ولكن كل واحد له رأي في هذا الأمر. يعني هناك مثلا فرنسا هي آخر من الدول الأخيرة يعني التي تستعمل الذكاء الاصطناعي، وهذا راجع ربما إلى لا ريزيستانس، يعني مقاومة الأساتذة لإدخال ليس فقط الذكاء الاصطناعي ولكن يعني التكنولوجيا الرقمية بشكل عام، يعني ماشي كل شيء كيتفق عليها. يعني ربما ليس ما هي الدولة التي غيرت سياستها في هذا الأمر، واش فنلندا أو السويد في الشهور الأخيرة يعني تم اتخاذ قرار يعني سحب تكنولوجيا المعلومات من التدريس، وهذا قرار سياسي يعني ليس بالضرورة قرار يعني مبني على نتائج علمية، لأن النتائج في البحث العلمي في هذا المجال يعني تذهب في اتجاهات متعددة. يعني هناك من يرى يعني إيجابيات الذكاء الاصطناعي أكثر من سلبياته، وهناك من يرى العكس إلى آخره. بالنسبة للسؤال المتعلق كيف يمكن لنتائج هذا البحث يعني التأثير في تطوير الممارسات البيداغوجية les approches pédagogiques, monsieur le représentant de l'UNESCO, je pense que cette enquête, et plus particulièrement le rapport qui va venir, qui porte sur les connaissances pédagogiques des enseignants, pourrait éclairer les décideurs marocains sur comment améliorer la pédagogie. Il n'y a pas 10 000 moyens d'améliorer la pédagogie, c'est la formation initiale et continue. Mais le problème de la formation initiale ne concerne qu'une petite minorité des enseignants, c'est-à-dire les débutants. Et donc le meilleur moyen, c'est de cibler la formation continue, cibler l'ensemble des enseignants et les former sur ces questions importantes, non seulement les pratiques pédagogiques innovantes, mais aussi ce qu'on a appelé des questions émergentes. أستاذ يعني اللي طرح سؤال يعني حول مدى إمكانية يعني السيد المفتش إمكانية استعمال هذه النتائج من طرف الوزارة. يعني هذه الدراسة أنجزت طبعا كسائر الدراسات يعني بتعاون يعني وثيق من طرف الوزارة، والنتائج هي رهن إشارتها، والسيد الوزير هو عضو كذلك في المجلس، وهذه من إيجابيات المجلس أنه يعني عضويته يعني متنوعة جدا، يعني فيها الأساتذة، النقابة، التلاميذ، جمعية الآباء، وكذلك وزراء القطاعات المرتبطة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وهم أعضاء في المجلس. ونتمنى أن هذه النتائج، نحن لا ندعي أننا نملك جميع الأجوبة لجميع الأسئلة، ولكن على الأقل نساهم يعني في النقاش حول إصلاح التعليم انطلاقا ليس فقط من آرائنا كمواطنين، لأن كل واحد له رأي حول كيف يجب أن يكون تعليمنا، ولكن بناء على دراسات دقيقة تمس جميع أبعاد المنظومة بما فيها تلاميذ يعني معارفهم، بما فيها الأساتذة، وكذلك حكامة المنظومة وتمويل المنظومة إلى آخره. من إذا طلعتم على موقع المجلس هناك يعني كل الدراسات التي ينجزها المجلس والآراء التي تحيط بالمنظومة، وكل معروف أن ليس كل الدراسات تؤثر في صناعة السياسات، لأن السياسات
تستمع فقط للمجالس كمجلسنا، ولكن تحتكم إلى عوامل أخرى يعني كذلك لها وزن في تحديد ما الذي يوضع على الأجندة. أجندة الإصلاح يعني هي مسألة سياسية أساسا، يعني إذا كانت تحظى بدعم واسع من المجتمع فسوف يعني توضع على الأجندة، وإن لم وعكس ذلك يعني سيؤخر. ولكن لاحظنا في مناسبات متعددة مثلا مشاركة المجلس في معرض الدولي للكتاب، هناك يعني أكثر من 20,000 إذا لم يعني تخني يعني الأرقام تقرير تم توزيعه خلال الدورة السابقة، يعني عدد مهم جدا من يعني الزائرين لموقع المجلس في المعرض الدولي هم رجال ونساء التعليم، وكذلك باحثون، وكذلك أسر، يعني ناس مهتمين، مواطنين ومواطنات مهتمين بقضايا التعليم. يعني المجلس كما ينص على ذلك قانون المنظم له لا يقدم يعني المشورة فقط للحكومة، ولكن يخبر، وأنا أحب هذه الجملة، يخبر المجتمع حول وضعية مدرساته، يعني انفورمي لا سوسيتي دو سون ايكول. ساظن يعني هذا يعطي للمجلس دور أشمل واسع يعني في تنشيط النقاش، ليس فقط داخل دوائر المختصين ولكن كذلك يعني بين المواطنين العاديين. إذن أظن أنني أجبت على بالنسبة للنتائج. أستاذ، النتائج موجودة يعني في الدراسة، تم توزيع الملخصات يعني بالعربية والفرنسية، وتطرقت يعني مجموعة من النتائج. يمكن أن تطلع كذلك على الموقع الدراسة talis.ma، يعني فيه ما يكفي من المعطيات حول الدراسة. والآن أعطي الكلمة لزميل ريوشن لي لكي يعني يقدم بعض التوضيحات. شكرا. Thank you. I won't answer every single question because I think some are probably more intended for Dr. Mansour, but some of the ones that are more international or methodological, I might be able to respond to. So regarding the question about cultural response patterns and social desirability, this is, on one hand, it is a feature of any type of survey research, including Talis. If you want to know how someone is feeling, you ask them, how are you feeling? On the other hand, when you ask 55 different countries, how do you feel? How they respond, we understand, has a certain cultural perspective as well. If you can imagine, you ask someone from Brazil, France, Japan, Australia, how are you? How they respond is going to depend on their cultural background as well. So in the report, oftentimes we encourage not just international comparison, but also within country comparison, a domestic comparison. So if you ask a teacher, are you satisfied? And you see that rural teachers are less satisfied than urban teachers, or female teachers are less satisfied, or young teachers are less satisfied, that is an important piece of knowledge to have. So it's not just about that international comparison. I think the question about AI is a very interesting one, because you're absolutely right. In Talis, the countries where teachers reported using AI the least were France and Japan. In those countries, it's not a question of connectivity. They have the infrastructure to access the internet. It's a question of perhaps social preferences, but also policies. And policies can help regulate to what extent teachers are using artificial intelligence. And I think it's also important to recognize, and here I will relay something that our French colleagues have told us before, we still don't necessarily have proof that using more artificial intelligence is necessarily good. So we see that certain countries are using it more than others. That is a choice. It's a political choice. It's an educational choice. Whether or not it is good or bad depends probably more so on that country.
So one of the reasons I've learned that Singapore uses artificial intelligence a lot, it's a smaller country, it's quite centralized. So they have a single educational digital platform that all teachers go to and all students go to, and their education system, you could even argue, lives on this single digital platform. So it's quite easy for them to regulate how artificial intelligence is used in their classrooms because they have this natural filter. It also means that it's quite easy for them to protect students and teachers from some of the side effects of artificial intelligence in a way that other countries might not be able to as easily. So you can understand how a country like Singapore might be able to use it a little bit more quickly than other countries that don't have a single digital platform, for example. So I think that's very important to recognize. And that leads me to my last response, which is, I think it's quite easy to look at the results and ask, so which country is the best? That's not the point of Talis. The point of Talis is to understand how your teachers are behaving compared to others, how your system operates compared to others. So, for example, today I learned that in Morocco, the education system is characterized by strong teacher-student and teacher-principal relations. That stands out. It's also characterized by a lower level of autonomy, that teachers don't necessarily exercise the same level of decision-making in Morocco that they do in other systems. Neither of those findings are necessarily good or bad. It just helps you understand what is happening in Morocco. And when you have that information, you can look at other countries that are similar, other countries that are different, and then you can be able to make progress how you want to, in the directions that you want to go to. And now you have peers, and now you have other countries to learn from who are also going in those directions. I think that is the strength and the objective of a survey like Talis. Donc je pense que, oui, je prends encore deux interventions, trois, monsieur et madame la représentante de l'UNICEF pour boucler. Merci. شكرا سيد ودوام من أكاديمية فاس مكناس، السيدة رئيسة المجلس الأعلى، السادة ممثلي طاليس، السيدات والسادة الحضور كلهم باسمه وصفته. الحقيقة الدراسة نتاع طاليس بصفة منسق للدراسة هي تختلف عن الدراسات الأخرى فيما يخص مجال الأستاذ، لأن مثلا في الأكاديمية فاس مكناس كانت عندنا 135 مؤسسة وما يقارب 2000 مشارك. في الدراسات الأخرى كذلك التي نشرف عليها مثل بيزا، بيرس، تيمز، عدد الأساتذة يكون قليل جدا، وبالتالي لن تكون تمثيلية للأجوبة ديالهم، تكون فقط يعني نستعين بها. الاستمارات التي كانت لهم طاليس كانت دقيقة جدا. كذلك في التعليم الأولي ما لاحظناش في الحقيقة في العرض ديالكم يعني الفوكس على التعليم الأولي وما هي النتائج ديالو بالنسبة لطاليس. أنا السؤال اللي عندي هنايا، ألا يفكر المجلس الأعلى للتعليم؟ الآن لديكم قاعدة معطيات تهم طاليس، لديكم قاعدة معطيات تهم بنية التي تشرفون عليها في المجلس الأعلى للتعليم، ولديكم قواعد معطيات أخرى تهم الدراسات الأخرى. الآن تحدثتم كثيرا عن استعمال الذكاء الاصطناعي، هذا هو مجال الذكاء الاصطناعي، جمع جميع هذه المعطيات في لونتروب والدوني ديال لونسومبل، ثم محاولة البحث، تعميق البحث وإيجاد العلاقات. ملي ما غتبان لكمش بهذا التحليل، ما نقولش البسيط ولكن غنقول التحليل العادي حتى نكون صراحة، كيفاش نمشيو نتعمقوا ناخذوا كذلك لي سيستيم دو جيستيون اللي عندنا اللي هما فيابل. تحدث الأستاذ أن هاد لي دوني كلهم دي دوني رومونتي، ولكن عندنا دي دوني دو جيستيون. مثلا ملي غنمشي للمسير غنلقى لا سيتياسيون ديال لي زونسينيون اكزاكت، سون با دي دوني رومونتي، سون دي دوني دو جيستيون. غنمشي غنلقى الوضعية ديالهم،
غنلقى الميليو ديالهم، غنلقى الماغيين وماغيي، غنلقى لا سيتياسيون فاميليال ديالهم، لا سيتياسيون سالاريال ديالهم. دونك سو سون دي دوني فيابل. ملي غيكونوا عندنا هاد لي دوني فيابل في لي سيستيم دو جيستيون اللي عندنا في الوزاره ديالنا، وغادي نشدوا لي دوني ديال لونسومبل ديال لي زيتيود، لان كل دراسه كتجي عندنا في المغرب كدير لنا واحد العود انترانسيك للدراسه كما شفنا اليوم ديال تاليس خاص بهذه الدراسه. هذا مزيان ممتاز، لكن الان لا بغينا نمشيو ابعد من هذه الفكره نتاع دراسه بدراسه بدراسه. وحنا دابا لاحظوا هذه السنه احنا كنشوفوا الدراسه ديال تاليس عندنا بيرز في هذا العام، هذا الدراسه الرئيسيه عندنا تيمز الدراسه التجريبيه، العام الجاي عندنا تيمز الدراسه الرئيسيه، وبالتالي المغرب يشارك في مجموعه من الدراسات، وهذا ممتاز. لكن الا نفكر، هذا هو السؤال، في دمج قواعد المعطيات جميع الدراسات وتحليلها باستعمال الذكاء الاصطناعي. وشكرا لكم. شكرا أستاذة صفية إفريقي. السلام عليكم. أستاذة صفية الإفريقي، أستاذة ديال التعليم الابتدائي. أولا تنتقدم بالشكر للسيدة الرئيسة على الدعوة لهذا الصبيحة اللي خاصة بالأستاذ وبتقديم الدراسة. شكرا للسيد إيت منصور على العرض القيم اللي على المغرب، وكذلك للسيد رئيس مشروع الدراسة الدولية. اللي بغيت نقول ان احنا في المغرب مؤخرا كنلاحظوا بان العدد ديال الاساتذه اللي كيطلبوا التقاعد النسبي كيزداد عام على عام. بغيت السؤال ديالي هنا، واش كذلك الدول الاخرى اللي مشاركه في هذه الدراسه ديال تاليس كاين عندنا هذه الظاهره حتى هي كاينه في هذه الدول؟ وبغيت نسول واش هذا الطلب بالتقاعد النسبي له علاقه بالظروف اللي كيعملوا فيها الاساتذه، وإلا كانت هاد الطلبات ديال التقاعد النسبي او الخروج من المدرسه او تغيير العمل ديال الاستاذ بعمل اخر، الا كانت له علاقه بالظروف اللي كيعملوا فيها الاساتذه، شنو هي الاجراءات اللي غادي تتخذ واستنادا على هذه الدراسه اللي بينت ان في الدراسه بانت لنا بان كاينه التربيه الدامجه، كاينه الضجيج اللي كاين في الاقسام، كاين مجموعه ديال العوامل اللي خلات هذه الظروف اللي كيعملوا فيها الاساتذه غير جيده. اذا كان غادي نعتمدوا على هذه الدراسه، شنو هي الاجراءات اللي غادي ناخذوها او لا تاخذها الدول اللي مشاركه في هذا التقييم ديال تاليس الحفاظ على هاد الاساتذه، بحال اللي جا في القول ديال السيد رئيس مشروع الدراسه الدوليه، قال الا كنا عندنا هاد الاساتذه كيبغيو يخرجوا خاصنا نعرفوا كيفاش غادي نخليوهم انهم يبقاو في الاقسام ديالهم. وشكرا. شكرا استاذه افريقيا. كريما مدام la représentante de l'UNICEF au Maroc. Allez-y madame. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde, et encore merci au Conseil et à Madame la Présidente pour l'organisation de cet événement et la présentation des résultats. Ma question porte plutôt sur la question de la gouvernance et l'interaction en fait entre les enseignants et la direction. Et je me posais la question si l'enquête Talis aussi essaye de recueillir l'aspect, en fait, l'interaction entre le système au niveau primaire et au niveau du secondaire, entre la direction, les enseignants du système éducatif primaire et celui du secondaire, pour assurer une meilleure transition des élèves du primaire vers le secondaire. Et pour le cas du Maroc en particulier, étant donné du fait que beaucoup d'enfants quittent l'école de la transition du primaire vers le secondaire et du secondaire vers le lycée. Merci. Merci. Roshan, you want to address the general questions first, including the early retirement questions in other countries, whether it's linked to work conditions. Go ahead, please. So I think I can begin by speaking about the question of teacher attrition, teachers leaving the profession. So this is a strong focus of Talis. We've always asked teachers, do you intend to leave
the profession. And perhaps more importantly than older teachers taking an early retirement are young teachers leaving the profession, meaning they're not retiring, they're just leaving. So a very important indicator is what percentage of young teachers under the age of 30, let's say that they want to leave teaching. And in some countries, this is over 50%. And also in those same countries, they tend to have some of the oldest teachers around the world. So this is worrisome in those country contexts. In Morocco, I learned today that actually the teachers in Morocco are relatively young compared to international standards. So this is a strength. At least there's one part of teacher attrition that you don't have to worry about. But certainly you want those young teachers to stay in the profession and become experienced, more skilled teachers. And when we look at the data internationally and we analyze what factors might encourage teachers to leave, almost always the strongest one is administrative work. So teachers dislike doing a lot of administrative work. The weakest one is teaching. So they're generally okay with teaching more classes, teaching more hours. They are much less tolerant of doing more administrative work. And I think it's important to recognize, because many of the issues that teachers are bringing to our attention, they are related to administrative work. So for example, if you have more students, larger class sizes, that means there's more administrative work. You have more students. If you have students that are diagnosed with special education needs, there's generally more administration around those students as well. Forms and reports and meetings, individual education plans, refugee students, migrant students, they add administrative work. And I think the other side that makes this interesting is if you think about all of the responsibilities that teachers have to do, and then you think about the gentleman's question of artificial intelligence, which of those responsibilities is maybe the easiest for artificial intelligence to help automate? It's probably those administrative tasks. So there is a real opportunity there to help teachers deal with the work that they dislike the most. So I think that's something very important to keep in mind. And we will continue studying teacher attrition and retention in Talis as well. And I think one question that someone asked about linking survey data together, this is something that a lot of countries have done on their own. For example, if memory serves, I think Slovenia and New Zealand, both sitting right there, have done this nationally with their national surveys and their national data. So now that Morocco is part of this community, they can certainly draw upon the expertise of countries like that. Some countries have taken it really far. In PIAC, for example, Denmark, I believe, at one point resampled students that took PISA for PIAC about 20 years later, just to see how those students performed as adults. So there is a good amount of experience to draw from if this is something that you're interested in. Thank you, Yoshan, pour la question portant sur la transition. C'est une question très importante, et vous vous rappelez, pour le préscolaire, l'étude que nous avons réalisée ensemble en collaboration, on a traité cette question pendant le séminaire international sur la transition pédagogique du préscolaire au primaire, et la même chose s'applique du primaire au secondaire. Je pense que l'étude Talis inclut
une multiplicité de dimensions qui pourraient être exploitées, notamment les aspects pédagogiques dans l'évolution des curricula, y compris la question de transition. Mais nous n'avons pas traité la question de la transition elle-même, mais on fournit les matériaux pour le ministère notre secrétaire général qui a longtemps été directeur des curricula au ministère peut parler de ça mieux que moi, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de données qui pourraient éventuellement inspirer la réforme curriculaire, y compris la question des transitions entre niveaux, et notamment le rapport qui va venir, pas celui-là. Celui-là inclut beaucoup de données pédagogiques, mais ce TKS, Teachers Knowledge Survey, est vraiment conçu pour cette question, et il porte justement l'intérêt de cette dimension, porte sur les connaissances pédagogiques générales, c'est-à-dire que ça s'applique à toutes les matières. Ce n'est pas la didactique mathématique ou la didactique des langues, etc., mais c'est les connaissances pédagogiques générales, c'est-à-dire que ça peut inspirer les réformes curriculaires de toutes les matières. Je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié une question, la question de départ à la retraite. Vous avez remarqué qu'au-delà de 50 ans, la proportion des enseignants qui envisagent de quitter est élevée, et vous pouvez corréler ça avec les conditions de travail, avec l'intention, non seulement l'intention de quitter, mais le stress. Le stress et la pénibilité physique, et même les jeunes. Il y a une bonne proportion des jeunes qui envisagent de quitter le système. Pas que ceux qui sont éligibles pour la retraite, et que comme sous limité, bien sûr. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? C'est bon? On peut clôturer? Donc je vous remercie tous. Au nom de Madame la Présidente, je remercie encore nos amis et collègues de l'OCDE. Nous avons fait ce voyage ensemble de 5 ans. J'espère que ce n'est pas la fin. On va continuer à collaborer. Je remercie l'équipe de l'IEA, l'Association internationale de l'éducation. Je ne sais pas, est-ce que Ralph est là? Ralph Carlston, il est là? Oui, il est là. Oui, il est là, Ralph? Oui. Oui, je remercie toute l'équipe de l'IEA qui joue un rôle vraiment fondamental dans la gestion de l'enquête, avec une contribution extraordinaire. C'est une association qui est active depuis 60 ans et qui est derrière la conception de plusieurs enquêtes, y compris la contribution à Talis. Toute l'équipe marocaine qui a participé à l'enquête, les coordonnateurs régionaux que tout à l'heure j'ai oublié de mentionner, et ils ont d'ailleurs pris la parole, que je remercie infiniment, le ministère, notre partenaire, dans le cadre non seulement de cette enquête, mais toutes les évaluations que nous réalisons se font en collaboration avec le ministère. Le chef de gouvernement qui a généreusement contribué au financement d'une partie de cette enquête, et nous avons avec nous, c'est Meski qui est chargé de mission auprès du chef de gouvernement, que je remercie d'ailleurs pour sa présence. J'espère que je n'ai oublié personne, des traducteurs, nos invités. On va se retrouver demain autour de TGB, de la réunion du comité directeur, pour échanger davantage sur l'enquête. On me dit deux choses. On va prendre une photo du groupe. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais je pense que c'est une bonne idée. Et une photo de groupe. Deuxième information, c'est que Madame la Présidente vous invite à un déjeuner, un cocktail déjeuner. Pas tout à fait un déjeuner, mais quelque chose qui ressemble à un déjeuner. Donc, et on pourrait en profiter pour continuer à échanger. Voilà, c'est ça le prétexte. Et merci infiniment, et à la prochaine. Shukran jazilan. Thank you very much. And let's continue the discussion after the photo and lunch. Thank you very much. S'il vous plaît, pour la photo,